professional education for a period of 35 years, and it's not a joke. Hello everybody, this is Deepthi and I'm going to take you to ICFAI University through the camera lenses. To start with, ICFAI University is mainly aimed at non-profitable organization but imparting values and technical and also education which could help students to come up in their life. This has been started in the year 1984 and now, to add to its credits, it's a deemed to be university under the section 3 of UGC Act 1956, and it also comes under category 1 of autonomous institutions which is accredited by NAC plus A++ grade. Now coming to the ICFAI highlights, you have to see about ICFAI and know about its rankings. It is like amazing because this gives courage for a student to study in ICFAI, and also as a parents, this stands as a model support. ICFAI stands and it is third ranked among private engineering institutes of Telangana. It is ranked 8 among top 125 private engineering colleges, and second, it is ranked second among private B schools in Telangana. It is ranked 6 among top 100 B schools of India, and it is ranked number 1 among top law schools across the nation. To add to its credit, ICFAI Group has 11 universities, 9 B schools, 9 law schools, 7 tech schools, 3 pharma schools, 3 decade schools in flexible learning. This is about ICFAI, all you wanted to know. And now I'm doing this video from ICFAI campus in Hyderabad. I'll show you what all is available here. This all comes under the ICFAI Group, the ICFAI Foundation for Higher Education, where you have IBS Business School, ICFAI Tech Faculty of Science and Technology, ICFAI Law School and ICFAI School of Architecture. Apart from all these things, you also have ICFAI School of Social Sciences. Let's go deep into each school, talk with the faculty, have a conversation with the director, and also the impression from the students. Let's get deeper into ICFAI University. Chalo. ICFAI గ్రూప్ కి సంబంధించి అక్రాస్ ఇండియా మనకి 9 లా స్కూల్స్ ఉన్నాయి, అండ్ అందులోనూ వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ పాపులర్ అండ్ ది బిగ్గెస్ట్ లా స్కూల్ వచ్చేసి హైదరాబాద్ లో ఉంది. ఈ క్యాంపస్ ఎస్పెషల్లీ లా స్కూల్ కి ఎంత ఫేమస్ అంటే, ఏ కాంపిటీషన్ అయినా సరే అక్రాస్ ఇండియా స్టూడెంట్స్ కనుక అపియర్ అయితే, లా డిపార్ట్మెంట్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను, ఎస్పెషల్లీ లా స్టూడెంట్స్ ఫ్రమ్ లా స్కూల్ ఆఫ్ ICFAI గ్రూప్ హైదరాబాద్ నుంచి స్టూడెంట్స్ వెళ్ళి కప్పు కొట్టాల్సిందే. మరి ICFAI లా స్కూల్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్, ఇక్కడ స్పెషాలిటీస్ ఏంటి, ఇక్కడ ఆఫర్ చేస్తున్నటువంటి యునిక్ ప్రోగ్రామ్స్ ఏంటి, దీనికి సంబంధించి పూర్తి ఇన్ఫర్మేషన్ అడిగి తెలుసుకుందాం. ICFAI లా స్కూల్ డైరెక్టర్ ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ రవిశేఖర్ రాజు గారు ఉన్నారు. ఆయనతోనే మాట్లాడి మరింత సమాచారం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. సార్ నమస్తే. నమస్కారం మేడం గారు. ఎలా ఉన్నారు సార్? బాగున్నా మేడం గారు. సో ICFAI లా స్కూల్లో ఆఫర్ చేస్తున్నటువంటి ప్రోగ్రామ్స్ ఏంటి సార్? యునిక్ ప్రోగ్రామ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి? మన ICFAI లా స్కూల్ 2010 సంవత్సరం స్థాపించడం జరిగింది మేడం గారు. శ్రీ NJSSV గారు ఈ ICFAI లా స్కూల్ స్థాపించడంలో ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే, ఇన్ ఆర్డర్ టు సీ దట్ ద లీగల్ ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ అఫోర్డబుల్ ఈవెన్ ఫర్ ద మిడిల్ క్లాస్ పీపుల్. Keeping that in mind, we have started these law programs. In ICFAI Law School, we are offering BA LLB honors, BBA LLB honors and BAJ LLB honors. So far as BAJ LLB honors is concerned, this is the program which we have started for the first time in India. No university or no college is offering this program, including the national law schools. That's the unique feature of our ICFAI Law School. And one more unique feature of our ICFAI Law School is we are offering 4 years integrated LLM PhD. That means the student can get LLM after 1 year, and after completion of 3 years he will get PhD. BAJ LLB program గురించి ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే, ఈ BAJ LLB ప్రోగ్రామ్ ఎవరైనా చేయాలనుకుంటే జర్నలిజం ఒక 3 సంవత్సరాలు, లా ఒక 3 సంవత్సరాలు, మొత్తం కలిపి 6 సంవత్సరాలు చదవాల్సి వస్తుంది. అలా కాకుండా మన BAJ జర్నలిజంలో జాయిన్ అయితే 5 yearsలోనే వాళ్ళు ప్రోగ్రామ్ కంప్లీట్ చేయడం జరుగుతుంది. దీనివల్ల విద్యార్థులు they can save one year of this precious life in their life, and apart from that the parents also can save 1 year expenditure. And the very object of this particular program is to encourage the journalism, because especially the media mitrulaithanemi, TV mitrulaithanemi, they are being implicated by the police in false cases because of lack of legal knowledge. Absolutely. On the other hand, if the journalists are having legal knowledge, they can effectively discharge the duties as journalists, and they will protect the interest of the citizens. Very well said, sir. Very well intention also noted. Sir, ఈ నేపథ్యంలో మనకి దేశవ్యాప్తంగా చాలా లా స్కూల్స్ ఉన్నాయి, అండ్ స్టేట్ లెవెల్లో కూడా చూసుకుంటే బోలెడన్ని లా స్కూల్స్ ఉన్నాయి. ICFAI స్టాండ్ అవుట్ అవుతుంది లాలో అనంటే ఏ సెక్టర్స్లో ఎలా చెప్తారు?
Basically, we are following some unique features, Madam Garu. To take some features, we are having various student clubs, the moot court clubs, legal aid clubs, literary clubs, photography club, like that we are having a lot of clubs. The very object of having the clubs is to give independence for the students to run the clubs independently, to inculcate among them the leadership qualities. And once they set up practice, they should have the guts to face the legal profession. That is very precisely the reason behind that. And one more feature is we are having mentor and mentee system. For every 20 students, we are keeping one mentor. The mentor acts as a friend, philosopher and guide and help the students both curriculum as well as extracurricular activities. Wonderful, and we are having 3 retired High Court judges as our faculty members. They came with a vast experience and they are giving wonderful legal knowledge to our students. We never compromise in respect of quality legal education. Sir, on this note, ఎవరన్నా సరే జాయిన్ చేయాలి అని అనుకుంటే ర్యాంకింగ్ చూస్తారు. స్టేట్ లెవెల్లో ICFAI లా స్కూల్ ఎంత ర్యాంక్లో ఉంది, నేషనల్ వైడ్ ICFAI లా స్కూల్ ఎంత ర్యాంక్లో ఉంది అన్నది గమనించుకొని పేరెంట్స్ కూడా ఒక కంపారిజన్కి హెల్ప్ అవుతుంది. ఏం చెప్తారు సార్? మేడం గారు, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మన ICFAI లా స్కూల్ నంబర్ 1 పొజిషన్లో ఉంది మేడం గారు. ఇకపోతే నేషనల్ వైజ్ గురించి మీరు అడుగుతున్నారు కాబట్టి మనకు 36వ ర్యాంక్ ఉంది. దిస్ ఈజ్ డిసైడెడ్ అండ్ డిక్లేర్డ్ బై NIRF ర్యాంకింగ్ 2024. గత సంవత్సరం వాళ్ళు డిక్లేర్ చేసిన ర్యాంకింగ్ ప్రకారం మనకు మన ICFAI లా స్కూల్కు 36వ ర్యాంక్ వచ్చింది మేడం దేశంలో. Throughout the country, our law college stood at 36th rank. అద్భుతం. అండ్ తెలంగాణలో అయితే మాత్రం నంబర్ వన్. వెరీ వెల్ సెడ్ సార్. సార్, ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ టీచర్ అండ్ స్టూడెంట్ రేషియో ఎంత ఉంటుంది సార్? అంటే ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ కి ఒక టీచర్ ఉంటారు? ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ? యాజ్ ఫర్ బార్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా నామ్ ప్రకారం మేడం గారు 1:40 అంటే ప్రతి 40 మంది విద్యార్థులకు ఒక ప్రొఫెసర్ ఉంటే చాలు. కానీ మనం ఇక్కడ ఏం మెయింటైన్ చేస్తున్నాం? 1:20 మెయింటైన్ చేస్తున్నాం. బికాస్ వీ నెవర్ కాంప్రమైజ్ ఎస్ ఎర్లియర్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ క్వాలిటీ లీగల్ ఎడ్యుకేషన్. రేషియో తక్కువగా ఉందనుకోండి, ది స్టూడెంట్ అండ్ టీచర్ రేషియో తక్కువగా ఉంటే దే విల్ హ్యావ్ డైరెక్ట్ ఇంటరాక్షన్. there is every scope for the what you call faculty member to give personal attention. మీకు ఇంత ముందు చెప్పిన ప్రకారం we never compromise in respect of quality. I can proudly honestly say ours is the law college which is conducting classes right from morning 9:30 till 5:30. Any faculty, any public or any person can come and inspect the classes whether the classes are conducted or not. Oh my god, this is an open challenge అయితే. సార్, ఇక్కడ బేసికల్గా ఎవరైనా సరే జాయిన్ అయినప్పుడు ఏ స్ట్రీమ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అయినా కరికులం అయిపోయిన తర్వాత, కోర్స్ అయిపోయిన తర్వాత ప్లేస్మెంట్స్కి ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారన్నది చూస్తారు. సో ఎంత ప్లేస్మెంట్ మీ లా కాలేజ్లో చదివిన స్టూడెంట్స్కి వస్తుంది? ఏం చెప్తారు ఆ ప్రశ్నకి? మేడం గారు, వీఆర్ హ్యావింగ్ ఎ సెపరేట్ ఫ్యాకల్టీ మెంబర్ మెంట్ ఫర్ internships and placements. The very object of that particular faculty member is to facilitate the internship as well as the placement. ఆయన డ్యూటీ ఏంటంటే ఈ ప్లేస్మెంట్ చక్కగా ఉందా లేదా చూడాలి. So for our law school is concerned, leaving the students who are going for independent practice and leaving the students who are going for business, and for the rest of the students we are giving them 100% placement. And to give a small example, in the recently what you call declared Telangana the judicial services examinations, 2 of our students got selected as judicial officers. At the age of 24, 2 girls became the judicial officers. They will get elevation up to Supreme Court. Wonderful, sir. Excellent. Very well said. So, మరి ఇన్ని హైలైట్ ఫీచర్స్ ఆఫర్ చేస్తున్నటువంటి ICFAI లా స్కూల్లో అడ్మిషన్స్ ప్రాసెస్ ఏంటి? So far as the admission process is concerned, we are giving admission for the students basing on test conducted by ICFAI Law School. Apart from the test, we are conducting one interview. Basing on that, admissions takes place. And one more method of taking admissions is we are giving admissions basing on the CLAT ranking. CLAT is a test conducted by national law schools all over the country. Already they proved the metal, so there is no need for them to prove the metal again. So straight away we are giving admissions. One most important factor which I would like to submit before you is for students who are going to admit in ICFAI Law School, ఆ విద్యార్థులకు మనము వాళ్ళ యొక్క ఇంటర్మీడియట్ మార్క్స్ బేస్ చేసుకొని స్కాలర్షిప్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. దీనివల్ల పేరెంట్స్ కు ఆర్థిక భారం తగ్గుతుంది. అంతేకాకుండా ప్రతి సంవత్సరం ప్రతి సెమిస్టర్లో కూడా క్లాస్ టాపర్స్ మనం వాళ్ళ యొక్క పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ర్యాంక్ ప్రకారం CGP ప్రకారం వాళ్ళకు స్కాలర్షిప్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. దట్ ఇస్ ఆల్సో ఏ యూనిక్ ఫీచర్ ఆఫ్ ICFAI లా స్కూల్ మేడం గారు. ICFAI లా స్కూల్లో ఉన్న విద్యార్థులకు 100% ప్లేస్మెంట్ ఇప్పించాలనే ఉద్దేశంతోనే మనం సిలబస్ను ఎప్పటికప్పుడు రివైజ్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఆ సిలబస్ రివైజ్ చేయడం కూడా కార్పొరేట్ ఇండస్ట్రీని దృష్టిలో పెట్టుకొని చేస్తున్నాం. బికాస్ అవర్ స్టూడెంట్స్ షుడ్ బి వెల్ ప్లేస్డ్ ఇన్ కార్పొరేట్స్. We are having BBA LLB program that gives them placement in corporates. కంపెనీస్లో వాళ్ళు లా ఆఫీసర్గా జాయిన్ అయ్యేదానికి బోల్డ్ అన్న అవకాశాలు ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా పబ్లిక్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్లో కానీ, బ్యాంక్స్లో కానీ, ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీలో కూడా మన విద్యార్థులు పనిచేయడం జరుగుతుంది. To say a small word about these placements, recently in the Telangana Public Service Commissions, Judicial Service Commissions, 2 of our students got placed as a judges
So that gives a way for them that they will become the judges. Apart from that, Madam Garu, I would like to place one important point. We had an MOU with Institute of Company Secretaries India. దాని ప్రకారం మనం ఏం చేస్తున్నాం, సిఎస్ కూడా మనం ప్రమోట్ చేస్తున్నాం, కంపెనీ సెక్రటరీ కోర్స్. కంపెనీ సెక్రటరీ కోర్స్ బీబీఎల్ఎల్బి ఆనర్స్ 2 కోర్సులు స్టూడెంట్స్ కంప్లీట్ చేయగలిగితే 5 yearsలో దే విల్ గెట్ ఎక్సలెంట్ ప్లేస్మెంట్. దే నీడ్ నాట్ ఫస్ట్ సర్చ్ ఫర్ ద జాబ్ విల్ కమ్ టు ద డోర్ స్టెప్స్. సచ్ ఇస్ ద పొటెన్షియల్ ఆఫ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్స్ అండ్ వీఆర్ డూయింగ్ ఇట్. అంటే సార్ మీరు చెప్పిన దాని ప్రకారం నాకు అర్థమైంది, జ్యుడిషియల్ సర్వెంట్స్గా ఉండాలనుకున్నా, జడ్జెస్గా వెళ్ళాలి అనుకున్నా, కంపెనీస్కి సంబంధించి లీగల్ ప్రొఫెషనల్స్గా వాళ్ళ కెరియర్ని కొనసాగించాలనుకున్నా, కంపెనీ సెక్రటరీస్గా వాళ్ళు స్థిరపడాలనుకున్నా, ICFAI Law School is the one-stop destination. Correct, madam. Correct. Wonderful, sir. Thank you so much. And one more point which I would like to add at this junction, Madam Garu, we are giving free judicial officer coaching to our students. లా క్లాసెస్ 430, 450కి అయిపోతాయి. ఆ తర్వాత మనం జ్యుడిషియల్ ఆఫీసర్ కోచింగ్ కూడా మనం ఇస్తున్నాం ఇక్కడ మన విద్యార్థులకు. ఎటువంటి చార్జ్ చేయట్లేదు, ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ వీఆర్ గివింగ్ ఇట్. దట్ ఈస్ ఆల్సో అన్ యాడెడ్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ICFAI Law School. అద్భుతం సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. బోలెడంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు. సో బేసికల్గా మనం చెప్పేది ఒకటి ఉంటుంది, ఆచరణ సాధ్యం ఇంకొకటి జరుగుతూ ఉంటుంది. కానీ ICFAI Law Schoolలో మాత్రం ఏదైతే ప్రిన్సిపల్స్ అండ్ వాల్యూస్తో బిల్డ్ చేయడం జరిగిందో, ఒక క్వాలిటేటివ్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రతి ఒక్కళ్ళకి అఫోర్డబుల్గా చెయ్యాలి అన్న ఒక సంకల్పంతో స్టార్ట్ చేసినటువంటి ఇంటెన్షన్ అది 100% అలాగే డెలివర్ అవుతుంది. ఇక్కడ మనం చాలా యూనిక్ పాయింట్స్ తెలుసుకున్నాము ఇందాక సార్తో మాట్లాడినప్పుడు. BAJLLB అనే ప్రోగ్రామ్ ఇక్కడ మాత్రమే ఉంది దేశవ్యాప్తంగా. అండ్ పాయింట్ నెంబర్ 2, ఇక్కడ ప్లేస్మెంట్స్ గురించి చాలా క్లియర్గా వివరించారు. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి లా స్కూల్స్లో ICFAI Law School ఈజ్ ఇన్ ది ఫస్ట్ పొజిషన్. అండ్ ఆల్ ఓవర్ ఇండియా ఉన్నటువంటి లా స్కూల్స్లో వీఆర్ ర్యాంకింగ్ ఇన్ ది 36th పొజిషన్ అనమాట. ఇవన్నీ ఒక ఎత్తు అయితే, స్టూడెంట్కి ఉన్నటువంటి ఆ మెరిట్ పర్సంటేజ్ని బట్టి స్కాలర్షిప్స్ అండ్ ఇంటర్న్షిప్స్ ప్రోగ్రామ్ కూడా ప్లాన్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఇన్ని ఫీచర్స్ ఆఫర్ చేస్తున్నటువంటి ICFAI Law Schoolలో డెఫినెట్లీ ఒక మంచి జ్యుడిషియల్ సర్వెంట్ అవ్వాలి అన్నది మీ ఒక గోల్ అయితే, మీ అంబిషన్ అయితే, ICFAI Law School షుడ్ బి యువర్ వన్ స్టాప్ డెస్టినేషన్ అని మాత్రం ఖచ్చితంగా వల్లగుత్తి చెప్పాలనిపిస్తుంది నాకు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్, వండర్ఫుల్ టాకింగ్ టు యూ. Law is not just about reading books and passing judgments. It's about resonating with thinking, reasoning and understanding, having a deep understanding about justice and the judgments. The future lawyers are made at ICFAI Law School. So let me have a word with the faculty at the law school and also get to understand how the students are shaped for the future. Hello everybody, andarki namaste. సార్, మనకి ఇక్కడ ICFAI Law Schoolలో కరిక్యులం ఎలా డిజైన్ చేయబడింది, ఎకడమిక్స్ ఏ విధంగా ప్లాన్ చేస్తారు, స్టూడెంట్స్కి అది బెనిఫిషియల్గా ఏ రకంగా ముందుకు తీసుకెళ్తారు? నేను ప్రతాప్ రెడ్డి, డీన్ ICFAI Law School అండి. ICFAI Law Schoolలో అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ లా, పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ ప్రోగ్రాము అండ్ రీసెర్చ్ ప్రోగ్రాము ఆఫర్ చేస్తున్నాము. అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ ప్రోగ్రాము BA LLB ఆనర్స్, BBA LLB ఆనర్స్, BAJLLB ఆనర్స్ అని 3 కోర్సులు ఉంటాయి. LLMలో 5 స్పెషలైజేషన్లు ఉన్నాయి. క్రిమినల్ లా, కార్పొరేట్ లా, టాక్సేషన్ లా, ఆల్టర్నేట్ డిస్ప్యూట్ రెజల్యూషన్ అండ్ ఇన్సాల్వెన్సీ అండ్ బ్యాంక్రప్ట్సీ లా. అలాగే ICFAI Law Schoolలో రీసెర్చ్ ప్రోగ్రామ్ కూడా ఆఫర్ చేస్తున్నాము. దాన్ని PhD ప్రోగ్రామ్ అంటారు. PhD ప్రోగ్రాము పార్ట్ టైమర్స్కి, ఫుల్ టైమర్స్కి ఉంటుంది. అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ ప్రోగ్రాము 5 సంవత్సరాల కాలంలో ఉంటుంది. 5 సంవత్సరాల డ్యూరేషను. 5 సంవత్సరాల్లో లా సబ్జెక్ట్స్తో పాటు అదర్ సబ్జెక్ట్స్ కూడా కవర్ చేస్తాము. BA LLB ప్రోగ్రాంలో లా ప్రోగ్రాంతో పాటు సోషియాలజీ, ఎకనామిక్స్, పొలిటికల్ సైన్స్, ఇంగ్లీష్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. అలాగే BBA LLB ప్రోగ్రాంలో లా సబ్జెక్ట్స్తో పాటు మేనేజ్మెంట్ స్టడీసు, బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషను, స్టాటిస్టిక్స్ అటువంటి సబ్జెక్టులు ఉంటాయి. BAJLLB ఆనర్స్ ప్రోగ్రాంలో లా సబ్జెక్ట్స్తో పాటు జర్నలిజం సబ్జెక్టులు కూడా కవర్ చేస్తాము. రియల్ లైఫ్లో కూడా స్టూడెంట్స్ అంతే స్ట్రెస్ఫుల్గా ఉంటారా సార్ ICFAI స్కూల్లో? బికాస్ దే ఆర్ ప్రాక్టీసింగ్ లా, దే ఆర్ లెర్నింగ్ లా. విల్ ది లైఫ్ ఆఫ్ ది లాయర్స్ ఆర్ ద స్టూడెంట్స్ హు ఆర్ ప్రాక్టీసింగ్ లా బీ ఈక్వల్లీ స్ట్రెస్డ్ అండ్ స్ట్రిక్ట్ ఇన్ లైఫ్? Nothing as such, ma'am. Myself, Professor Dr. Muhammad Akbar Khan. I'm Associate Dean over here. I have been in association with ICFAI Law School for the past 18 years. Here, ma'am, the question which you raised about the students getting stressed up is nothing of that sort.
because we make the education easy for the students. See, it depends upon the faculty member as to how best he conveys the subject to the students. And for that, he has to simplify the subject. That's more important. See, there are so many articles actually in the constitutional law, so many sections, of course, in the criminal and civil law, procedural laws, so on and so forth. But the thing is, how best the faculty member convey the subject and how it reaches out to the student, that matters a lot. The students not only should be good citizens, but also should be helpful in society. That is the pivotal role of a student. And they are trained and counseled by the faculty members. For example, here at ICFAI, we have the mentorship system. Mentorship system here is, that is the faculty member mentors minimum of 25 students. This mentoring process is all about, mentors are just like friend, philosopher, and guide to the students. They not only counsel them, the students about the curricular activities, co-curricular activities, and extracurricular activities, but also about their personal problems, and all those things are also shared by the students, and the mentors try resolving them in the best way that is possible. So we have 8 excellence centers, ranging from, for example, I am heading cyber law and data protection laws. There's one of the centers. Corporate governance center is there, IPR center is there, environmental law center is there. So these are the centers actually which host several seminars, conferences, webinars, hackathons, workshops, so on and so forth. So where the students do participate and assist the faculty members in organizing. So thereby they get the leadership qualities and skills. Sir, obviously we know that ICFAI University is one of the top universities across the nation. But now I would like to know the achievements, especially of the law school achievements, law school students' achievements, and how are they progressing after they have been, taking part in your curriculum and things like that. నేను డాక్టర్ అరుణ్ కుమార్ అండి, అసిస్టెంట్ ఇన్ స్టూడెంట్ యాక్టివిటీస్. మా దగ్గర వచ్చేసి మేము అన్ని విధాలుగా పిల్లల్ని ఎంకరేజ్ అనేది చేస్తాము. మధులిక తేజ అని లాస్ట్ ఇయర్ పాస్డ్ అవుట్ బ్యాచ్, అమ్మాయి జూనియర్ సివిల్ జడ్జిగా ఎంపికైంది. తర్వాత అనూష అని చెప్పేసి BA-LLB చదివిన అమ్మాయి కూడా సేమ్ జూనియర్ సివిల్ జడ్జిగా ఎంపికైంది. అంతేకాకుండా మేము గేమ్స్లో స్పోర్ట్స్ పరంగా కూడా వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఉంటాం. స్పోర్ట్స్లో స్వాతి రెడ్డి అనే అమ్మాయి మొన్ననే పాస్డ్ అవుట్ బ్యాచ్. ఆ అమ్మాయి ఇండియన్ రిప్రజెంట్ చేసింది త్రోబాల్లో. షీ వన్ గోల్డ్ మెడల్ ఇన్ థాయిలాండ్. తర్వాత వెంకట అభిరామ్, అభిరామ్ అని చెప్పేసి అబ్బాయి ఉన్నాడు. ఆ అబ్బాయి కూడా మొన్న BA-LLB పాస్ అయ్యాడు. ఆ అబ్బాయి కూడా నేషనల్ తైక్వాండో కాంపిటీషన్లో గోల్డ్ మెడల్ సాధించాడు. తర్వాత రితేష్ రెడ్డి అని ఉన్నాడు. ఈ అబ్బాయి వచ్చేసి క్రికెట్లో రంజీలో ఆడతాడు. నిన్న కూడా న్యూస్లో ఆర్టికల్ వచ్చింది, 2 సెంచరీలు చేశాడు. సో ఇట్లాంటి అచీవ్మెంట్స్ చెప్పుకుంటూ వెళ్తే ఇంకొకటి కూడా నేను గర్వంగా చెప్పుకోగలుగుతాను. ఇవాళ దేశంలో ఏ కోర్టుకి వెళ్ళినా మా పిల్లలు ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉన్నారు. సుప్రీంకోర్టు నుండి డిస్ట్రిక్ట్ కోర్టు, MM కోర్టుల వరకు మరి ఏ కోర్టుకి వెళ్ళినా మా పిల్లలు ఉంటారు. మా పిల్లల్ని చూడొచ్చు. Ma'am, let me understand, how does the internship program help students for the better placements or, for shaping up their further career opportunities? How does ICFAI Law School play a role in terms of internship? Hello ma'am, my name is Sridevi. I'm assistant professor at ICFAI Law School since past 10 years, and I also coordinate the legal internship program here. Legal internship program is a part of curriculum. It is mandatory for all the students to undertake this particular program for a period of 6 weeks at ICFAI. So basically, at the end of the academic year, after their interim exams are over, they have to go for internship of their choices. They can choose an NGO, they can choose legal firms, they can intern under advocates. Like
our students are interning under sitting High Court judges, sitting Supreme Court judges, NGOs, and wherever they can learn law. So this is basically to bridge the gap between theory and practice. It is not only that the students go and intern over there, we are guiding here. So we have mentorship program here. Not only that, our students are getting PPOs because of this. అబ్జెక్షన్ యువర్ ఆనర్. ఇలాంటి లీగల్ టర్మ్స్ గురించి అవగాహన పెంచుకోవడం మాత్రమే కాదు, అసలు రేపటి లీడర్గా ఎదగాలి అని అంటే ప్యాషన్ ఎలా ఉంటుంది అండ్ ప్రిపరేషన్ ఎలా ఉంటుంది. ICFAI లా స్కూల్లో ఉన్నటువంటి మూట్ కోర్ట్లో ఉన్నాం ప్రస్తుతం మనం. ఇక్కడ స్టూడెంట్స్కి ఏ రకంగా సబ్జెక్ట్ గురించి అవగాహన పెంచడానికి రియల్ లైఫ్ సినారియోలో వాళ్ళు చేయాల్సిన కార్యక్రమాలకి సంబంధించి ఆ కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డింగ్ అట్ ది కోర్ట్ రూమ్ అన్నది ఇక్కడ వీళ్ళు నేర్చుకుంటారు, దాన్ని ప్రాక్టీస్ చేస్తారు. సో యాజ్ ఏ సెడ్, ICFAI లా స్కూల్లో మూట్ కోర్ట్లో ఉన్నాం కాబట్టి, సార్ లెట్ మీ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ది కరెంట్ సినారియో in this hall currently, and how are the students, what are they arguing about, what is the scenario which is currently existing? Please tell it to our audience. These two are fighting on the case, on the facts of the case, which is based on the Puttaswamy, that is Justice Puttaswamy versus Union of India, 2017. It's about right to privacy. And the latest DPDP Act 2023 also provides the compensation as well as the amendments to most of the provisions which were there in the IT Act. ఓవరాల్గా సమాజానికి ఉపయోగపడ్డాయి, న్యాయబద్ధమైనటువంటి లాయర్లు ICFAI లా స్కూల్ నుంచి ఉద్భవిస్తారు, బయటికి వస్తారు, సమాజానికి మంచే చేస్తారు అని నమ్ముతూ, దిస్ ఇస్ హౌ ది టోటల్ మూట్ కోర్ట్ ఆపరేషన్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. వండర్ఫుల్. నౌ ఇట్స్ టైమ్ టు ఇంట్రడ్యూస్ ICFAI స్కూల్ ఆఫ్ సోషల్ సైన్సెస్. సోషల్ సైన్సెస్కి సంబంధించి ఒక టీమ్ ఆఫ్ ఫ్యాకల్టీ అనుకోవచ్చు, ప్రొఫెసర్స్ అనుకోవచ్చు, స్టూడెంట్స్ని వాళ్ళ లైఫ్స్ని ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ICFAI స్కూల్ ఆఫ్ సోషల్ సైన్సెస్లో డెవలప్ చేస్తున్నారు అని నేను తెలుసుకొని సంతోషంగా అనిపించింది. ఇప్పుడు అదే పాయింట్ డైరెక్టర్ అండ్ ప్రొఫెసర్ శైలజాన్ గారు ఉన్నారు, ఆయనతో కూడా మాట్లాడి డైరెక్ట్గా మీకే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇప్పించే ప్రయత్నం చేస్తాను. సార్ నమస్తే. నమస్తే. ఎలా ఉన్నారు? గుడ్. వండర్ఫుల్ సార్. సో అసలు వాట్ ఈస్ School of Social Sciences stand for, and how special is it for ICFAI, sir? ICFAI School of Social Sciences is known for teaching, education and research in social science areas. So we have courses, programs in economics, psychology, commerce and public policy. So we have, we are known for very qualified faculty members. So they have undertaken many short-term and major research projects from Indian Council for Social Science Research, ICSR, New Delhi, then ADB, Asian Development Bank, and other international agencies. So our faculty members are continuously upgrading their knowledge, and they tries to bring to that knowledge to the classrooms. So when it comes to the programs, UG programs, we have BA in economics, and we have introduced BSc in economics and data science. As you know very well, now the technology, role of technology in economics, decision making, data driven decision making, technology is very important. So we have introduced BSc in economics and data science. Data sciences. Yeah. And you know the very importance of psychology nowadays, especially after COVID. So BSc psychology program is open to all the disciplines, actually all the streams. So we have a BSc psychology program. Then we have a BCom program with a specialization in IT and analytics. Oh wow. Yes. Then we have as of now we have one post-graduation program, MSc in economics. Then we have two programs in PhD. That means PhD in economics, regular PhD program, full-time PhD program, and we have a PhD program on development studies and public policy. This development studies and public policy PhD program is for working professionals. We have introduced many flexibilities. We have in the credit framework, we have major, minor, skill enhancement courses, ability enhancement courses, value added courses, and a lot of importance given to the summer internship programs. Oh wow. And we have a scope for dissertation. So the students have been given flexibility. So what happens actually, those who are willing to go for research stream, immediately after 4 years, they can directly go to PhD program.
That's a advantage with a 4-year honors with research program. But only one condition is those who are getting 7 CGPA and above, they are only eligible. అకాడమిక్గా మీరు చెప్పిన ఈ ప్రాస్పెక్ట్స్ అన్నీ చూసుకుంటే గ్రాడ్యుయేషన్ ప్రోగ్రాము 4 years స్కోర్ చూడాలి, తర్వాత పిహెచ్డి వస్తుంది, లేదా పిహెచ్డిలో మీరు చెప్పిన ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి. ఇట్ ఈస్ అప్ టు స్టూడెంట్స్ విల్ అండ్ విష్. కరెక్ట్. నా పాయింట్ ఏంటంటే సార్, ఒక స్టూడెంట్కి ఈ పర్టిక్యులర్ కోర్సెస్ అన్నీ అసలు ఏ రకంగా ఉపయోగపడతాయి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కామర్స్, ఎకనామిక్స్ ఉందనుకోండి సార్, మనకు తెలుసు సమ్ అకౌంటింగ్ సెక్టర్స్లోకి వాళ్ళు వెళ్తారు. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సైకాలజీ ఆర్ పబ్లిక్ పోలీసింగ్ అంటున్నారు. ఈ స్ట్రీమ్స్ అన్నీ ఇప్పుడు సైకాలజీ గురించి వింటున్నాం, కానీ పబ్లిక్ పోలీసింగ్ ఇస్ లైక్ వెరీ ఫ్యూ పీపుల్ నో మేబీ. ఏ రకంగా ఒక స్టూడెంట్కి ఫర్దర్గా హెల్ప్ అవుతుంది సార్ ఇవన్నీ? Definitely. See, undergraduation is the main foundation course, actually, foundation program. So most of our experience shows that most of our students, once they go through a rigorous 3-year or 4-year program, their foundations are strong. Very strong. Then they can go for, those who are interested to go for higher studies, they go for higher studies, or they may, some of them, they opt for go for companies to work, and after working some years in company, they may prefer to go for higher studies also. So but our experience shows that most of our students prefer to go for a higher studies. So our students have gone to join in famous institutes in India. For example, Tata Institute of Social Sciences, you know very well. They have gone for higher studies, post-graduation, Madras School of Economics, and abroad, I mean, in India, TERI, for example, the Energy Research Institute, TERI. Then abroad also, many students have gone to abroad universities, for example, University of Warwick, University of Sydney, and some of them, recently they have applied and got into some other universities in abroad, US and UK and Australia, New Zealand. So they wanted to go for higher studies because they are getting admission there basically because of we have a strong curriculum. At ICFAI's School of Social Sciences, students కేవలం సొసైటీ గురించి తెలుసుకోవడమే కాదు, they are knowing all the skills which help to build and shape a very beautiful society. From psychology to political sciences, from public policies to economics, from commerce to all skills which are related to technology and finances, they are driven in such a way that the society is made out of such very important and impactful people. In one word, at ICFAI School of Social Sciences, heart meets the mind and the ideas are made impactful. ఈ నేపథ్యంలో ఒక్కసారి ఫ్యాకల్టీతో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం. On this note, let me also have a word with the faculty of ICFAI School of Social Sciences team to get to know more about the curriculum, their project works, their internships, and overall how is it going to help a student to actually pursue his or her career both in terms of education and in terms of employment. Hello, hi, namaste. Ma'am, to start with, let me know the curriculum which is actually shaping the ICFAI's School of Social Sciences student to come out as an independent and also a very community driven person. What do you have to say about the curriculum which is happening here? If you look at the curriculum nowadays, apparently students are getting the degrees and most of them are unable to get job in the market. So keeping that in view, the curriculum in our school has been framed in such a way, along with the expertise taken from the various universities, faculties, along with the industry experts. We have framed the curriculum in such a way that they are able to apply their theoretical skills to the practical knowledge. We are giving them hands-on experience to various data tools. There we have the amalgam of courses which are related to scientific skills along with the technical skills. Like we have data science, we have application of game theory, which they learn in theory, and apparently they learn how they can apply this in real life. Along with they have system management, they have data on Excel, how they can apply the data science in real life. So keeping both in mind with the theory and how they can apply in practical life, the courses have been framed. And yes, looking at the employability, because we might have seen that graduates are getting their degree and after that they are looking for the jobs. So in order to raise that employability, they are going to get that practical skills. We also have the clubs over here. One club is that Yes Club, the Youth Empowerment Society. The club also
takes their viewpoints and keeping in view their viewpoints and what the society demands, the various activities are planned so that they can actually apply those in their real life. And then moving ahead, sir, I don't know, you have to correct me if I'm wrong, but I've heard that you have a course called BA Economics and you have science called BSc Economics and then again post-graduation MSc in Economics. So what does BA Economics and BSc Economics differ from? And how is it only BSc students have to do MSc Economics or vice versa? Anybody can aim to do MSc Economics. Give us a total information about this. Okay, madam. In ICFAI School of Social Sciences, actually the school was launched in 2023, and since 2023 we have introduced a 4-year BA Economics program, 4-year BCom, and 4-year BS Psychology. And 2024-25 onwards, we have come up with 4-year BSc Economics and Data Science. So the fundamental difference between BA Economics and BSc Economics and Data Science is, in both the programs, students will study courses related to economics, finance, data science, and some quantitative courses like mathematics, statistics, and interdisciplinary courses. But as compared with BA Economics, if in BSc Economics and Data Science, there was more focus on quantitative and scientific related areas. So we have come up with some courses such as data analysis using R, game theory, introduction to time series analysis. Such kind of quantitative and scientific related areas have been introduced in BSc Economics and Data Science. So to study these courses, mathematics knowledge is essential. So thereby, to get admission into BSc Economics and Data Science, just we have imposed a restriction on mathematics as students should have studied mathematics as one of the courses in intermediate. This is about BA Economics and BSc Economics and Data Science. So we have introduced MSc Economics also. So MSc Economics also, it is just if you go through the curriculum, you will find again your courses related to economics, finance, data science. So as far as the electives are concerned, you will find international finance management, corporate finance, data science, computational economics we have introduced. Only across the world, 1 or 2 universities in America has introduced computational economics. So such kind of new elective, very innovative elective has been introduced by ICFAI School of Social Sciences. Wonderful, sir. So thereby we expect all of our, see if you go through the curriculum, from the curriculum just you can observe, these students will have more employment opportunities in the industry field also. While designing the curriculum also for various programs offered by us, we have involved not only the faculty from the reputed universities, but also from industry experts also. So thereby we expect that there will be more employment potential for the programs offered by ICFAI School of Social Sciences. It is not always the law or the business mindset or the technology based studies which are required in our day-to-day life. It is also very important from a responsible citizen to a successful entrepreneur, a mind science which is very important for everybody these days, being the social sciences. And I am at ICFAI currently talking to the social science students representing ICFAI School of Social Sciences. I have students here. Hello everybody. Hi, how are you doing? All good? Yes. With all cheerful faces and brightened faces, I'm here to know about what is the student life at ICFAI School of Social Science feel like. Okay, my name is Arash and I'm currently in the second year. I'm pursuing BA Economics, and student life at ICFAI has been nothing short of wonderful. I have had many different experiences, and I'm part of a club called the Youth Empowerment Society. So we have had our fair share of cultural celebrations like the Ethnic Day and Cultural Day, and we have also had many awareness programs like the anti-drug campaign or the anti-ragging campaign, which are equally important. And one very special moment that I felt was we had an event called Yadein, which was to celebrate nostalgia, something that usually while growing up we forget. So yeah, that I think completes student life, because
people are what make up student life, and not like, you know, if we were like solely studying, it would make machines, but this is what makes us human. So let me know how the curriculum designed at ICFAI Social Science Department help you to empower yourself as a responsible citizen or as a responsible entrepreneur, or things like that you would like to share. Yeah, hi, I'm Siri. So I've just completed my B Economics here, and the curriculum is so good. It gives us many subjects like finance, data science, and which also focuses on statistics, econometrics, and everything we need to the future generations. And it raises many employment opportunities too, and it gives us the strength to to do masters or to do employment. And the lecturers are also very good and friendly, so that we can learn many things from them. And we have done many projects and research activities also, and it will help us to build the studies into the real world applications also. So I think it's very good to study B Economics in ICFA. My name is Ariman Mishra. I have recently completed my BA Economics from here. So in our curriculum, we have subjects like R programming, Python, as well as Python programming and all. So these skills are which top employers need. More importantly, our focus is more towards financial economics and econometrics. So these are the subject matters which actually help you getting good jobs in your fields. Okay, so have you ever spoken to your seniors or students, anybody can answer this as well, who got placed properly and that particular package really inspired you? Anybody could share any experience like that? Yeah, I think one of my seniors from their batch only had a placement at a company called Center City, and they're doing pretty well right now. Like in a very short span of time, they are like pretty settled and happy with their life. Oh, wow. So basically, ICFAI School of Social Sciences here, they empower students with technical knowledge, financial knowledge, and also if they are very much interested to pursue their further education, the university actually holds their back and supports them, holds their hand and encourage them, both in terms of their further education or as well as settling them in a perfect job, as my friend has told just now. Thank you so much. All the best for your future. So now I'm going to taste the food. I'm at the mess currently. You're seeing students are here, so for a mess break. And before telling you the quality of the food which is available at ICFAI, I want to personally taste this and then give you my genuine review. So today we have in the menu kadai pakoda and cabbage matar along with vegetable salad. I didn't use that because today morning only I had my veggie salad for breakfast, so I want to completely enjoy the rice. And there's also roti. So there is a huge diversified menu which is available here at the ICFAI mess. I have to say, usually if it is at the mess, we feel that we are missing our home because the salt and the pepper concentrations what is put into the dishes will not match our home taste. So let me now take a proper bite and then tell you how the food actually tastes like. So I've tasted flavored rice with cabbage and matar curry. It is very good. It is not less spicy or it's not over spicy. It is perfectly as per the food which is at the home. So I'm sure I've been talking to students also, and they have been saying that Sundays they have some special non-veg food, and there is also vegetarian food which maintains the equal spice levels. They also give a balanced nutrition to the students, wherein which they have salads and then a roti and then rice, those who prefer whatever they want, and then a curry, and then something which blends well with the rice as well, along with the proper curd. And all the food is like up to the mark. Apart from the food, these particular mess halls are also maintained in a very much disciplined way, in a very hygienic way. Immediately after students, they have their lunch, they have to just take their plates and dispose of them at particular places. And then immediately the cleaning staff comes and maintains the hygiene over here. It is absolutely a decent place and also a delicious place where students can eat to their full and then put their concentration and focus and then enjoy the rest of their curriculum and the college life. So 5 on 5 for ICFAI mess.
more videos, Please subscribe to iDream. Please subscribe to iDream. Please subscribe iDream. And please subscribe to iDream. For more videos, subscribe to iDream. please like, share and subscribe to the channel. Congratulations, iDream. Subscribe to iDream. Subscribe to iDream. So subscribe to iDream Media. iDream ki iDream team అందరికి huge congratulations. Please subscribe iDream Media. Please subscribe to iDream. Subscribe iDream. Please subscribe to iDream. iDream అంటే నా కళల ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న నోరు తిరుగుతలేదు మీరైతే గంట గుర్తు కొట్టండి. For more such videos, please subscribe to iDream. Subscribe to iDream. Please subscribe to iDream. Please subscribe iDream Media. Please do subscribe to iDream. Please subscribe to iDream Media. For best entertainment and information, please subscribe iDream. And don't forget to subscribe to iDream.